asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte di sant buur yàlla borom asamaan suuf di kaat fii seen jotaay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala suñu réew mi ni ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëm leen ni saafara ngir réew mi suqaliku réew mi taxaw réew mi yegg ñun ñëpp fa ñu bëgg mu yegg. Sénégal réew la moo xam ne suñu borom di borom asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñun suñu borom lépp loo xam ne doomu aadama soxla na ko si kaw suuf ngir jëm kanam suñu borom defal nañu ko suñu borom defal nañu ndox. defal ñu suuf bu nangu defal ñu ay koom yu ne ci biir ndox mi koom yu ne ci biir suuf si defal ñu jant defal ñu ngelaw defal ñu li ëpp solo ay nit yu am xel ay nit yu am doole ba pare am xel ndax xel saa yu ko doomu aadama jëriñoo jëfandikoo ko xelli ko sotti ko nàmm ko daas ko xelli ko nàccal ko xel moomu da koy jural yiw yoo xam ne njottam mënu si woon yegg sax ñu nag Sénégal lan moo tax ñu am xéewal yooyu yëpp suñu borom defal ñu ba pare suñu réew mi ba léegi mënul suqaliku loolu saa su ne dañ fi am gan yoo xam ne dañuy ñëw ngir yey si yàbbi tey dañ si ànd ak benn kàngam si wàllum xalaatin ak wàllum doxal li ñuy woowee ay projet loo xam ne daal ay tëralin yoo xam ne da ngaa bëgg mu sotti amal njëriñ moom docteur Azhar Mansour Khan doomu Pakistan la waaye nag Amérique la féete moom ñu xam ko ci àdduna bi yépp ci wàllum yëngatu ci wàllum gestion de projet. So today we have a very special guest which is Dr. Azhar Mansour Khan, who is Pakistani born but dwelling right now in the United States and who is world renowned as one of the best specialists in project management in terms of counseling and also advising and training. Dr. Azhar Mansour Khan, thank you for coming to our show. Thank you very much. Pleasure is mine. It's a very, I said that's an honor to have a guest like yourself. And we have also to thank the Centre d'études avancées et de recherche en management de projet, programme et portefeuille, dirigé par le professeur Hamdou Rabissi, the center who makes great figures like yourself coming over here and training and teaching. I think that's a very good opportunity for people who are attending this center to better themselves in terms of knowledge. So, Dr. Khan, how are you? No, I'm fine. Thank you very much. So how you find? How did you find Senegal? Oh, great country. Okay, that's your first time coming? Oh, yeah, it's my first time. Okay. Excellent people, great country, very nice environment, and beautiful weather. Yeah. I'm coming from Connecticut, and it is still snowing there. Yeah, it sure is. Oh my God, very cold. Great. And I love the weather. That's your first time coming to Africa also? First time in Senegal. Yeah. In Africa? First time in Africa also right now. So Africa is not really somewhere where you were coming. Now, Dr. Khan, what you doing? Yeah. Basically, I'm an engineer. My master's PhD engineering from Georgia Tech, and then I'm a development economics. I have my master's Georgia Tech, and I'm also doing a lot of management work, management science, because I have my master's in management science from Harvard University. Right now I am teaching. I'm adjunct professor at various universities. I have about 15 PhD students working with me right now. I have already given about 16 PhDs all over the world. And I have my own couple of companies. One is Business Masters and Consultants, where we are conducting trainings, doing consultancies, advising countries and organizations on strategy, development, etc. And I'm also CEO of Institute of Project Management and Emotional Intelligence. And the most interesting thing is that I have ASMMR, Asian Society of Marketing and Management Research, and I am the president of that. And we are conducting international research conferences all over the world to make people aware how to conduct research, how to develop, how to advance. In fact, next week I have an international conference in Pakistan.
Earlier we did one in Dubai, we did couple of them in Pakistan, and we are also planning one to be done with this Center of Advanced Studies and Research, project program, portfolio management in Senegal. And we would like to introduce the concept of how to conduct research, moom professeur bi di docteur Azhar Mansour Khan nee na moom doomu Pakistan la waaye moom ma nga jàngee fële ci réew Amérique ci université bu tudd Georgia Tech foofu ci Atlanta moom jàngee na tamit fi ñu woowee Harvard University waaye moom it dafay jàngale dina jàngale yooyu am ay étudiants yoo xam ni ndongo yoo xam ni wàllum docteur la leen di jàngal ci wàllum gëstu ci ni ñuy tëralee ay mbir li ñuy woowee daal gestion de projet moom it dafay am na këru liggéeyukaay yoo xam ni moom moo ko sanc ci wàllum xalaatal ay nit xalaatal ay këru liggéeyukaay xalaatal tamit ay réew nan la ñuy def ba jëm kanam waaye nee na it moom moo sanc benn kuréel boo xam ni ci mbooleemu Asie daal mooy réew yooyu nga xam ne ay Pakistan ak ay Chine ak ay Arabie Saoudite yooyu yëpp seen bokk ñoom li ñuy def mooy seen kuréel googu dañuy xalaat nit ñi gëstu nan lañ koy defee li tubaab di woowee recherche gëstu boobu suñ koy def yan yoon la ñuy jaar ngir mu amal nit ñi njariñ nee na ñoom door nañ li ñuy def rek mooy am ay daje yoo xam ni loolu dañ koy biral di ko siiwal foofu door nañ def benn fu mel ni Dubaï te nee na si ay bés bi di ñëw dafa war a yegg ba Pakistan fële sa réewam ñu def fa benn te fii ci Sénégal am nañ yéene ñëw indi ko fii wan nit ñi daal nan la ñuy gëstoo ba indi ay résultats te loolu centre d'études avancées de recherche en management projet programme et portefeuille bu ne fii ci Ouest Foire docteur Hamdou Rabbi Sy professeur Hamdou Rabbi Sy jiite ko foofu lañ ko fas yéene defee. So Dr. Han, if we talk about project management, we're talking about huge amounts of resources in terms of people, in terms of money, in terms of time that are put in for all type of organizations like companies and countries all over the world. So how come we in the third world, countries that they call third world, like Pakistan, like Senegal, how come our projects, they're not been successful so far? Right. First of all, we need to understand what do we mean by successful project. In fact, a project which is considered as a failed project at one instance, it can be a successful project at a later instance. A project which is not completed within time, budget, scope, time, cost, quality, you might have something that it produces so good and so beautiful that once people use it, they love it. Yeah, but at the time where you see that the timeline that you fix, the scope, all these things are not met, you can say that's a failed project, right? It's a failed project only within the project life cycle. Okay. But after the project life cycle has been completed and the product life cycle starts, that means the use of that project starts, then it might be an excellent project. Now let me give an example. What about the Opera Hall of Sydney? This project was delayed by 8 to 10 years. In Australia? In Australia. It's over budgeted 7-8 times. But now it's an icon. It's beautiful. Everybody loves it. Now on the other hand, suppose a project is completed within time, within budget, according to scope, beautiful, excellent. But people don't use it. Then what? That's again a failed project. But in terms of engineering, that's a successful project. Yeah. Just in terms of maybe management or usage. It's not a successful project. So we have to see these two things. But is the Opera Hall in Australia not a bad example? Like if you say to your students that, okay, this is a project that did not meet time and budget and scope,
but now that is a successful project. Can they not feel like, okay, I can fail and succeed at the same time? Yeah, no, in fact, they understand that there were some compulsions, there were some problems in the initial stages. Number one is the need. Every project has to be need-based. If there is a need, project will be successful. If it's not but based you can on have need, projects that are not needed, like I don't know, the Eiffel Tower in Paris. Yeah. At the time they built it, I mean, nobody was in need of it. No, there was a need. In fact, the need. What was the need? Need was tourism. What was the need? Reflection, national semblance. Those kind of needs. If you build an Eiffel Tower here, it may not be needed. Total waste. But an Eiffel Tower in Paris or an Eiffel Tower in New York or some other place, still there is a need. Now let me come to your first point, and that is why projects they fail. Number one, they are not based on needs. Number two, we don't know how to design those projects. Number three, we do not practice the principles of project management. What do you do in initiation? What do you do in planning? What do you do in project implementation and execution? How do you monitor and control the project? And how do you close the project? dama ko laaj ñun lu tax projet yi ñuy teg léeg-léeg sunu projet yi duñ ko mëtal wala projet yi daal duñ si am mbégte ñun sunu réew yi mu ne loolu lu ñu war a xool bu baax la ndax am na projet yoo xam ni lu mel ni benn opéra bu nekk fële Australie fële Sydney opéra bi bañ koy def projet bi dañu ne woon mi ngi war a jeex at mii waaye technique si juróom-ñetti at pour projet ba daal di mët loolu buñ koy natt mën nañ ne projet boobu jaarul yoon ndax waxtu wi ñu ko joxoon da koo ëppal waaye tey projet boobu boo demee Sydney seen opéra boobu ñëpp dañ ne gongo projet bu baax la tey nee na mun nga jël benn projet boo xam ne projet boobu si wàllum xaalis bi ñu fi def mët na jamono bi ñu waxoon moom lañ koy appal jamono app boobu mët na waaye projet bi kenn jëfandiwu kooko loolu tamit du projet boo xam ne projet bu baax la nee na daal boo ko seetantalee lu tax ñun suñu projet yi du jàppandi bu baax mooy ñun li nga xam ne moom mooy li war a mëtal projet si fi mu war a sukkandiku ñun léeg-léeg foofu la ñuy njëkk a lajj bi njëkk mooy projet dafa war a sukkandiku si soxla dañ ko war a def ndax da nga koo soxla beneen bi mooy you talk about need and yeah, I said need, and then I said that the project should be designed professionally and planned in an excellent way, and then initiation, planning, executing, controlling, closing has to be professional. nee na bi njëkk daal moom mooy dañ koo war a soxla projet bi waroo def rek mbir parce que neex na la xalaat nga ko déedéet mais dafa war a nekk loo xam ni lu am njariñ la beneen bi mooy projet bi ni ñu koy tëggee loolu dafa war a méngoo ak jamono méngoo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo koy def seen xam-xam ak seen xarañ ñetteel bi mooy projet bi tamit dañ ko war a teg ci yoon bi mooy projet saa yoo koy liggéey yow da ngay bàyyi xel ne que projet bi tey boo ko tegee tey ëllëg il faut nga sàmm ko il faut nga topp ko il faut nga saytu ko te doo bàyyi dara doo may dara projet bi doo ubbi benn bunt boo xam ni projet bi mun na koo yàq. So you say that basically these are the 4 things that you have to respect in order to make sure that your project is successful, like the need and also the design, the conception, and make sure until the follow-up of the project everything is set. Yeah, and for that I have come here to teach people what is project management professional. moom nee na li ko fi indi mooy jàngal nit ñi loolu nan lañ koy defee. And this is the international certification of project management from PMI, Project Management Institute. Here we train and we teach everything about project. May it be project scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, stakeholders, anything about the projects.
And if people can get these certifications, then they are certified that they are the professional project managers, and they would be able to plan, execute, and control the project. nee na moom li ko fi indi mooy jàngal nit ñi projet nan lañ koy jëmmalee si jalbeen nga ba fa muy jeexee te ñoom dafa am benn lijaasa boo xam ne suñ la jàngalee ba pare moom lañ lay jox lijaasa jooju daal moom def lu mandargaal ne que yow lépp lu jëm si projet yow léegi mun nga ko taxawal ba topp ko ba projet boobu yegg ba pare amal nit ñi njëriñ. So Professor, if right now we're talking about project failure and project success, does it not mean that we 50 years we've been independent for like 50 years and we missed the trend of development? Our country is not being developed so far. So what do we miss? Why we can't? What you're talking about right now is not something that is beyond our comprehension or beyond our abilities. So how did we miss that? Development now is not a rocket science. It's not a brain surgery. It's not a rocket science. Yeah, it's very easy. nee na développement suqaliku lu yomb la war a nekk du mel ni rek yow da ngay defar ay missile ak ay mais lu yomb la war a nekk. How come it is easy? You see, it's a frame of mind. It's your attitude. It is your will. It is your determination. It is your social change. It is the philosophical change, that needs to come in if you want to develop. There is nothing in development, I tell you. Internet is available. Models of development are available. How come our countries are not developed? Yeah, because we intentionally haven't changed ourselves. Believe you me, there has not been an internal transformation. What is development? Let me tell you, if you want to industrialize, it's not a big deal at all. What do you want? You want a social change. A social change comes in, followed by some kind of small-scale manufacturing. For small-scale manufacturing, what do you need? Energy, very important. What else? Infrastructure. What else? I need a market. That market may be your indigenous market. That market can be your export market. You can start. You produce peanuts. Have you ever thought of adding value to it and just small little plant and then packing it into nice little packages? You produce potatoes. Have you ever thought of packaging the chips? What is that? That indeed is industrialization. And let me tell you, people from Senegal are brilliant. I have dealt with about 40-50 people in the center. I love them. They are beautiful people. They are very, very capable people. They want to do the things. The only thing is that they want some kind of guidance. That's about it. Li ñuy woowee développement suqaliku comme tey réewu tubaab yi fi ñu toll ñun tolluwuñ fa mu ne mais loolu lu yomb la ma ne ko loolu moom doy na lu tax mu yomb te ñun ba léegi newuñu fa mu ne li tax ñun ba léegi newuñu fa mooy ñun dafa am lu ñu war a soppi ci suñu biir ndax affaire développement affaire suqaliku du lenn lu dul yow sa biir bopp bi nga fas yéene sa biir bopp nga jàpp ne que lii mën na ne ba pare nga soppi ci sa biir nga soppi ci sa dundin nga soppi ci ni ngay gisee àdduna yoon bi nga xam ne moom nga jëloon te yoon woowu du la yóbbu ci suqaliku nga jël léegi yoon wi lay yóbbu ci suqaliku ndax nee na tey développement lan la boo ko xoolee nee na da ngay lijjanti wàllum énergie lijjanti wàllum infrastructure ba pare lijjanti wàllum marché mooy fa ngay jaaye énergie daal da nga fexe ba yow li nga soxla yëpp ci ay essence ay lampe ak yooyu nga lijjanti ko. infrastructure yow na nga am ay tali am ay hôpitaux am ay école ak yooyu yu taxaw ba pare it na nga fexe ba nit ñi mën a jënd li nga xam ni ñu ngi koy defar. mu ne misaal ñun Sénégal dañuy bay gerte mu ne gerte googu ñun dañ koy bay ba pare baykat bi jël gerte gi rek saam ko après ñëw jaay ko noonu kilo 125 kilo 150 kilo 200 est-ce que baykat bi moom xalaat na gerte gi lan la siy def loo xam ni da koy yokk ba léegi dootu ko jaayee kilo ñaar fukk ak juróom waaye léegi mu ngi koy jaayee kilo ñaar téeméer. nee na suqaliku foofu lay commencé ndax fekk yow yaa ngi toog ni sa maamaati maam yi doon defee yow nga continuer di defee noonu doo mës a suqaliku ndax say jamonoy maam weesu nañ yow nga ne foofu yow loolu du def lu dul jural la nga guddee ba pare tardé. So
This social change you're talking about, this philosophy, this mental change, how do we acquire them? Yeah, you see, everything trickles down. Everything comes from top to down. It doesn't go from top to up, you know. Now, your government, academia, experts, they need to disseminate, tell these things to the masses, number one. Number two, let me tell you, like your 20 years plan, Senegal, this plan, emergent Senegal, you know, 20 years plan. How do you make these plans? You have to think, what do you want Senegal to look like after 10 years, 15 years or 20 years? Say after 20 years, the plan that you have. What kind of GDP growth should you have? 7%? 6.5%? 4. Okay, no, right because right now it's about 3.3, 3.4, something like that. Less than 4. Less than 4. What kind of growth do you want to see down the line? What kind of infrastructure do you want to see? What kind of exports do you want to see? What kind of industrialization do you want to see? Now you have all your parameters with you. Now you undertake those projects that will take you from here to those parameters. But the problem is, now you cannot have a 20 years plan and start implementing it. You have to break it down. Like they say, you can eat an elephant bite by bite. So break it down into the programs of 5 years, 3 years, 2 years. You can plan easily for 5 years. You can plan for 3 years. You can't plan for 20 years. You don't know what will happen 20 years down the line. No? So this is what we call as portfolio management. Portfolio management means we know what is the strategic objective of the country. My strategic objective is development this much percent, industrial growth, primary sector growth and secondary sector growth and fisheries and mines. You know all that. You see? And now you have to undertake those projects, 2-year project, 3-year project, 4-year project, 5-year, which can be implemented and then completed successfully, and that will take you to what you really want to achieve. Maanaam nee na pour ñu suqaliku comme dafa yomb dama ko laaj léegi noonu nan lañ koy jëmbalee daal mu ne ma affaire bi dafa war a jóge ci kaw ñëw ci suuf li muy woowee ci kaw ñëw ci suuf mooy xalaat boobu ne ñun mën nañ jëm ca kanam te dañu war a soppi li nekk ci sunu biir mu ne loolu ñi ci kaw ñi nga xam ne dañuy am xam-xam ñi nekk ci université yi sëriñ si ñi nga xam ni dañuy bind ay téere ñooñu xalaat yooyu ñoom ñoo war a fexe ba xalaat yooyu law ba dem ci ñëpp mu ne ñu jël benn misaal bu mel ni tey plan Sénégal émergent nga xam ne président Macky Sall daf ko teg ne fi leeg ñaar fukki at dafa bëgg mu doon loo xam ni dafay suqali Sénégal mu ne ñun tey pour nga tëral loo xam ni fi day dem fi leeg ñaar fukki at loolu ñaar fukki at kenn fi leeg ñaar fukki at kenn xamul lan moo mën a xew waaye loolu dañ koy jël ñu daggate ko mooy tey da nga naan fileeg ñaari at lii laa diir ne lii dina war a am dinañ lijjanti wàllum yoon wi wala dinañ lijjanti wàllum école yi wala dinañ lijjanti am na yoo xam ne mën nga ko lijjanti fileeg ñaari at nga ni si ñaari at yooyu nga koy lijjanti mu ne misaal bi daa mel ni rek ñay mu ne ñay mën nga ko lekk waaye ñooy lekkee ñay wi soo koy lekk yow morceau par morceau ngay lekk ñay waaye boo xëyoon tey rek ñu tegal la ñay nga ni da nga koy lump soo moytuwul maanaam faatu sax dina la fekk kon yow pour nga jëm kanam nee na tey yomb na ñëpp xam nañ lan mooy yoon bi surtout li ñu woowee industrialisation mooy du lenn lu dul yow li ngay bay nga fexe ba nga am këru liggéeyukaay yoo xam ni ñoom ñoo koy soppali def si li tubaab bi li tubaab bi woowee valeur ajoutée loo xam ne daf koy yokk ngir gën koo suqali ñoom loolu ci seen xam-xam moom la ñuy woowee gestion de portefeuille portfolio management boobu gestion de portefeuille boobu soo koy def da ngay diir benn pàcc nga ni misaal tey yoon yi fi leeg ñetti at dama bugg Sénégal fépp fu ay nit dëkk ci Sénégal ñu fexe ba ay yoon dem fa ba dem ak dikk bi dootul am jafe-jafe nee na loolu mënees na koo lijjanti si lu mel ni ñetti at waaye daal mbir mi pour mu dem nee na pour ñu suqaliku dafay soxla benn ñun suñu gis-gis
ñu soppi ko ñaar ñun ni ñuy dundee ñun suñu biir ñu soppi ko ñett ñu am ay tëralin yoo xam ne dañ koy daggate par ñaari at am lu ñu diir jot yooyu soo ko mën a jëm ca kanam. So Dr. Han, now you saying that this plan Senegal émergent, which goes all the way to 2035, we have to break it down in order to make things happen within like portfolio management approach. Have you read this plan? Have you read it? Yeah. Okay, have you seen this approach inside this plan? Yeah, there is, in fact, partially this approach is available there. So that in what would you say after do. having read this plan? Do you have feeling that this plan will be successful? I'm sure. You see, every plan can be successful. Again, the most important thing is always human resource. It is the human capital. It is you and I. Do we have the human capital to make this plan? Right, that's what I'm coming to. In order to make this plan successful, you have to have a two-pronged approach. There has to be a front end and a back end. At the back end, the same social change and same philosophical change, that I said, at the back end, coupled with education, health, technical education, engineering education, polytechnics, all that is at the back end, because that is a must for development of any country. At the front end, you have to undertake actually manufacturing projects. What kind of projects or industry are you going to install? Is it going to be an import substitution type or whatever, and then emphasize on export promotion, your primary sector, whatever you have, export and have you seen that? Have you seen this in the plan Senegal émergent? I don't think if this thing is there. dama ko laaj ndegam plan Sénégal émergent bi moom jàng na ko mu ne waaw moom jàng na ko ma ni ko ndax bi mu ko jàngee xelam dal na si ni que plan Sénégal émergent bi mun na suqali sunu réew mu ne plan boo mënti teg mën na dem mu ne li am solo moom mooy nit ñi nga xam ni ñoom ñoo war a doxal plan bi ma ni ko nag ndax moom jàpp na ni ñun Sénégal tey am nañ nit ñi nga xam ne ñoo mën a doxal plan boobu mu ne ma projet boo mënti gis da nga koy jël nga xaaj ko ñaar mooy am na pàcc boo xam ne moom la ñuy woowee loo xam ne ci gannaaw la war a féete am beneen pàcc boo xam ne ci kanam la war a féete mu ne pàcc bi ci gannaaw bi nga xam ne moom mooy reen yi nee na boobu dafa war a tënku ci lépp lu jëm ci ñun sunu dundin ñu soppi ko maanaam kenn du saw ci mbedd yeeg kenn du ñëw baare mbedd mi ndax da ngay ngénte kenn du saaga kenn du tufli ci mbedd mi kenn du sànni mbalit ñu fexe waal ba ni ñuy dundee ñu wegante ñu li ñëpp moom ñëpp wekk ko benn ñaar mu ne jàng ak jàngale ñu fexe ba lijjanti ko mu taxaw bu baax ñu fexe ba ci jàng ak jàngale boobu li ñuy woowee wàllum ingénieur yi ñi nga xam ne dañuy defar ñooñu ñu jox leen priorité ba pare tamit wér gu yaram yooyu taxaw loolu mooy reen yi loolu mooy li ci gannaaw léegi li ci kaw nag nee na dafa war a nekk ñu tëral ay projet yoo xam ne dafay jur ay liggéey mais waaye nag liggéey ci wàllum industrie te loolu dafay soxla ñun ñu bàyyi xel ne que boo dul defar doo mën a jëm ca kanam kon ñu nekk foo xam ni ñun dañu war a defar ba pare suñu defaree nag ñu fexe ba defar boobu ñu yóbbu ko foo xam ne nit ñi dañ ko fay jënd ñu fexe ba ñun fii nit ñi mën a jënd ba pare nag ñu dem tamit bitim réew di ko fa jaay nee na tant que ñaari yooyu taxawul ñaar yooyu mënta suqaliku mënul ne ma ni ko waa ndax ñaar yi nga wax nii gis nga ko ci plan Sénégal émergent bi nga ko jàngee mu ne moom ñaar yooyu gisu ko ci plan Sénégal émergent
CCBM Holding. So, let me just add one thing, excuse me, with Sure, your permission. sure. And that is, Sri Lanka Yeah. does not produce even 1 ounce of cotton. And it is one of the largest exporter of the apparels, like the shirts, beautiful shirt that you are wearing, you know. Thanks. And you told me about that. Why? Because of the government policies, you know. There is no import tariff on cotton. Cotton is imported, value added, exported. Similarly, your manufacturing has to be export-oriented manufacturing. The beauty of manufacturing or industrialization is the industrialization results in employment. People get jobs. When people get jobs, they get money. Once they get money, they can spend. Once they can spend, they can consume. Once they consume, the demand of the output of industry increases. Yes. So industry has more incentive to grow. So you see, it's a trickle-down effect, you know. It's a beautiful effect. nee na dafa joxe benn misaal bi mooy benn réew bu tudd Sri Lanka ne fële ca Asie soriwul ay Inde ak yooyu Pakistan mu ne Sri Lanka ñoom benn pepp wëteen sax kenn du ko bay ca réew ma waaye Sri Lanka dafa bokk ci réew yi gën a jaay bitim réew lépp loo xam ne dañ koy defaree ak wëteen mu ne comme ñun yére yi ñuy sol ak yooyu mu ne li tax mooy foofu seen gouvernement foofu ñoom dañu am benn doxalin boo xam ni dañuy fexe ba boo jëndee wëteen buy dugg si réew mi doo fay benn taxe doo fay dara dañuy fexe daal ba jàppandal ko léegi wëteen bi su duggee si biir réew mi nag si lañ koy soppi def ko ay yére def ko ay piis bu ko defee ñu koy jaay si àdduna bi yëpp nee na loolu solo bi mu am mooy jàngal nit ñi ñuy defar ndax defar boobu moom mooy indi nga sanc ay këru liggéeyukaay yooyu moom mooy jur ay liggéey nit ñi di fa dem di xëy nit ñi bu ñuy xëy loolu mooy jur ñu am dara ci seen poos bu ñuy am dara ci seen poos dañuy dem di jënd bu nit ñi di jënd boobu dafay tax ba ñiy jaay gën a am xaalis ñiy jaay bu ñu gën a am xaalis dañ koy dugalaat ci wàllum këru liggéeyukaay yi su ko defee mu doon loo xam ne lu jëriñ ñëpp la waaye ñun suñu réew yi ñun loolu lañ defagul ba léegi looloo tax ba léegi ñun ñu toll fi ñu toll. So Dr. Han, right now that we've identified why so far we've not been able to make it because there's no manufacturer business really in our countries. So what are the solutions? Yeah, that's what I told you, the solution. First of all, like, we have to change mentality. nee na saafara yi daal li njëkk mooy sunu xel yi nañ leen soppi benn. One. Yeah. Number 2, energy. ñaar Infrastructure. énergie infrastructure ay jumtukaay. Number 3, back-end education, health, technical education, polytechniques, so that people are ready. ñeent mooy nañu fexe ba wérgu yaram jàng ak jàngale jàngal nit ñi nan la ñuy defaree su ko defee ñu pare pour liggéey. Yeah. Small scale value added manufacturing. ñu fexe ba am këru liggéeyukaay yoo xam ni yu ndawaan la yoo xam ni ñoom lépp lu ñu jot rek dañuy fexe ba dugal si loo xam ni daf koy yokk ful ko. And then identify the needs. What do you want to produce? And your production has to be export oriented. nee na ñu fexe ba ñun xool lan la ñu soxla pour amal ko soit dañ koy bay wala ñu koy liggéey ba pare ñu fexe tamit bay jaay bitim réew ndax su fekkee da nga nekk ci àdduna bi tey yow da ngay jënd rek bitim réew waaye doo jaay bitim réew su boobaa yow doo mën a dem fenn. And please take advantage of your indigenous resources. te nee nañu fexe ba ñun suñu borom li nga xam ni def na ko fii si ñun mooy xéewal yi ñu am ñu fexe ba ñun ñu koy jëriñoo. Like, even, let me give you a trivial example. Dr. Hamdurabi's Center for Advanced Studies in Research and 3P, you know. Here, the government, corporate sector, civil society, people can learn project management. They can get the certification of project management, the same training that my company conducts in the United States for $20,000. Wow. It can be highly subsidized, you know, for this center. And
lot of people should come here. nee na par exemple ku ñu mel ni moom mii fii muy ñëw nii li tax mu ñëw Sénégal dafa am benn daara fii bu ko fi indi daara boobu ñoom professeur Hamdou Rabbi Sy nekk mooy centre d'études avancées et de recherche en management projet programme et portefeuille mu ne ñu fexe ba kuréel yu mel noonu ñun ñu koy jëriñoo ndax moom mii su ñëwee Sénégal li mu fiy jàngale su fekkoon ma ngay dem Amérique di ko fa jàngale foofu boo ñëwoon Amérique di ko fa jàng di nga fay lu mu bon bon fukki million waaye bu ñëwee fii nit ñi mun nañ ko jàng si lu maanaam njëg bu jàppandi kon te ñu dañu war a fexe ba li ñu am fii ñu jëriñoo ko ba pare ñu bàyyi xel ne que xam-xam moom mooy yóbbu lépp kanam. Dr. Han, if you had to advise the government, because these are the decision makers and these are the ones who are supposed to conduct our development, so what would be your advice? Yeah, you see, first I would advise government, and then I would also advise the people. dama ko laaj ndegam su doon amoon lu muy xelal gouvernement lan lay xelal gouvernement mu ne moom day njëkk a xelal njiit yi ba pare xelal tamit nit ñi. For government, number one, honest intention. nee na gouvernement ñiy jiite nañu fexe ba am yéene yu sell. No political gains. nañu bàyyi yëfu politicienne yi. Gains for the country. nañu fexe ba mu doon loo xam ne luy njëriñ réew mi la pas luy njëriñ wàllum politique donc. Move slow. Don't be over ambitious that after 30 years Senegal will become United States or something like that. No, move slow. nee na nañuy dem maanaam nànk-nànk teg fu ñuy teg suñu tànk ñu xam ni fii fu wóor la looloo gën ñu naan waaw fii léegi ñaar fukki at ñun dañuy mel ni Amérique ñun dañuy mel ni France mais nañuy dem nànk-nànk te fépp fu ñu teg suñu tànk mu doon fu wóor. Have short-term objectives. ba pare moo am ñu am ay yoo xam dañ koy diir ci ñaari at ñetti at. And based on those short-term objectives, try to achieve your long-term goal. ba pare yooyu su ñu nee ñaari at ñetti at ci la ñuy diir lii jàpp ko nañu fexe tamit ba bàyyi xel tamit ci li ñu ne fii ak fanweeri at it dinañ fexe ba mu mën. Nobody from outside can help. You have to change your own self. nee na bu ñu yaakaar mukk kenn jóge bitim réew ñëw di ñu defar suñu réew yi wala jàppale ñu nit ñi bu ñu ñëwee fii tubaab yi ak ñooñu seeni intérêt ak seeni soxla la ñuy dox mais ñun ñoo war a gëm suñu bopp liggéeyal suñu bopp pour mën a jëm kanam. And the advice to the people is, you are the most beautiful people, believe you me, I have ever seen anywhere in the world. Senegal, wonderful. nee na li mu mën a wax nit ñi rek mooy doomi Sénégal moom dem na ci àdduna bi yëpp waaye daal li mu gis fii Sénégal nee na gisu ko fenn fii ay nit yoo xam ne la nit ñu baax nit ñu yiw ñoom ñoo fi nekk. So have you married any woman here? My wife will kill me. And they always say, always make a new mistake. First wife is enough, And then people are very friendly. People, they want to learn. They are determined to learn, provided you can really pass it on and can teach them. So everybody should process their experience. Process the experience of your lives with honestly, and like there's an emotional intelligence model, and we always teach that self-awareness. You should have your self-awareness. Then self-management, try to manage yourself. Then is the social awareness, try to know, learn about others, and relationship management. If you can do these, I can tell you that in about not long time, but in 10 years, I can assure you that you will be industrialized and your growth will be much greater. nee na moom Sénégal daal gis na fii bi mu fi nekk léegi nekk ñu bëggu xam-xam lañ ñi muy jëflanteel ñëpp wan nañu ko daal nekk ñoom bëgg nañ jëm kanam te bëgg nañ daal mbir yi jëm kanam nee na ñoom dafa am lenn lu muy jàngale loo xam ni dafa tënku ci maanaam ñeenti mbir loolu ñu ngi koy woowee intelligence émotionnelle du leen lu dul xam-xam boo xam ne xarañ boo xam ni dafay feeñ ci nit ki moom ay yëg-yëgam nee na bi njëkk mooy li ñuy woowee yow nit ki nga xam sa bopp kenn ku nekk dafa war a góorgóorlu gën a xam boppam beneen bi mooy yow nga fexe ba sa bopp ngay gérer sa bopp bu baax xam lan mooy lu baax ci yow nga koy def
ak lan mooy lu baaxul si yow nga koy moytu lan mooy lu lay jëmee kanam nga si yëngu lan mooy loo xam ne da lay tardeel nga moytu ko beneen bi mooy mu ne li la wër ak ñi la wër nga xam leen bu baax di jëflanteeg ñoom si anam yi gën ba pare ñeenteel bi nee na yow képp koo xam ni doomu aadama la rek nga fexe bay jëflanteeg moom si anam yi gën ngeen di joxalante. So what would be the final word? How do we conclude the show? Yeah, it's just have confidence in yourself, and then good intentions, trust in Allah, and inshallah there is no problem. You will achieve. nee na li muy jeexalee rek moom mooy ne kenn ku nekk gëm boppam kenn ku nekk xam ni moom mun na dem fu sori ba pare wékku si suñu borom su ko defee nee na bu soobee yàlla kenn ku nekk mën na jëm kanam. So we have to thank the Dr. Azhar Mansour Khan who came in to visit us and provided us with some real good advice, and we're pretty sure that if you put this in practice, Senegal will be emergent and developed pretty quick. And thank you very much. The pleasure is mine. I'm thankful to the center. I'm thankful to you. Thanks for visiting us. God bless Senegal. God bless Senegal. ñu bàyyi leen léegi ak seen vidéo du jour. Comment mieux parler en public? Lorsque vous faites une présentation, les gens ne vous écoutent pas. Cela vient du nombre croissant de médias, l'habitude de zapper. Les gens deviennent dissipés en raison de la masse d'informations qu'ils doivent traiter. Dans son livre The One Minute Presenter, Warwick John Fay propose 8 étapes pour faire des présentations brillantes qui captent l'attention de l'audience. 1. Soyez authentique devant votre audience, sans avoir peur de vous révéler. Éliminez vos peurs en vous entraînant, en pratiquant des exercices de visualisation et éventuellement en aidant d'autres personnes avant de parler pour détourner votre attention de votre peur de vous exprimer en public. 2. Dressez le portrait psychologique de votre audience. Cherchez ce qui est important pour eux et que vous allez donc adresser, ce qu'ils savent de votre thématique et les questions qu'ils peuvent vous poser. Concentrez-vous sur votre audience, pas sur vous-même. 3. Ayez un objectif clair que vous pouvez résumer facilement. Comme le dit Steven Spielberg, si quelqu'un peut m'expliquer son idée en 25 mots, je sais que cela fera un bon film. Racontez une histoire. Comme un reporter TV, émaillez votre discours de petites phrases et de slogans forts que les gens peuvent retenir facilement. 4. Créez le lien avec votre audience. Maintenez le contact visuel et échangez de rythme régulièrement. Soyez enthousiaste et demandez-leur de participer en posant une question toutes les 20 à 25 minutes. 5. Utilisez votre voix pour créer une présence sonore. Enregistrez votre voix et travaillez-la pour qu'elle soit forte et remplisse l'espace. Variez les tonalités et adaptez votre rythme. Utilisez les silences. 6. Gérez les interruptions. Peu importe ce qui arrive, gardez toujours votre sens de l'humour et contrôlez votre ego. 7. Maîtrisez les questions de l'audience. Préparez en avance les questions qui pourraient venir. Limitez les questions à une seule par personne. Et si vous ne connaissez pas la réponse, admettez-le. 8. Soyez ponctuel. Arrivez et finissez à l'heure prévue. Mesurez votre temps en répétant votre présentation. Planifiez 1 heure de répétition pour 1 minute de présentation. mbokk yi tey sunu taxaw seetlu ñu ngi si ànd ak Ndeye Khady Soumaré Kira saa su ne ñëw fii di ñu defal ay jàngat si wàllum waay dencante nan la ñuy def ba mu gën a jàppane. Ndeye Khady Soumaré di la dalal di la nuyu di la ziar. tey Kira loo ñu indil. tey dama bëgg ñuy waxtaan ci soumission. soumission mooy jébbalu. waaw jigéen ñi dañuy tàmm suñu déggee ci góor yi soumission rek ñu daw ñu ne parce que jamono tey loolu dafa war a dak. ne jébbalu maanaam ku jigéen ki jébbalu si borom këram loolu dafa war a dakk. waaw donc de ce fait ñu bëri ñu daw ay mariage ay relation uniquement parce que dañuy wan ku góor ki daf leen wan ne dama bëgg une femme soumise noonu ñu koy waxee wala ku xamante ne daal dégg na digal wàcce boppam. mais bu fekkee jigéen moom fasul yéene jëkkëram nekk borom këram te borom kër dafay wund ne
yow di nga am njébbal boo xam ni da nga ko koy jox loolu su fekkee jigéen fasul yéene def loolu si biir sëy boobu dina neex. sëy boobu dana am jafe-jafe yu bëri ndaxte ci biir sëy dañu war a xam ne tey ku góor ki mooy am raison su amee raison wala mu ñàkk aussi raison may ko cër bu ci teg baat beneen yoon dana am aussi sa bés su jotee sa borom kër dina la ko delloo. yow tey boo doon firi jébbalu boobu jigéen war a am si borom këram nan nga koy firee. jigéen ñi nu ñu am dégg-dégg que suñu déggee jébbale bi ku góor ki laaj. jébbalu pas jébbalu. waxaat ko. jébbalu. su jigéen di jébbalu dafa war a comprendre warul di tontu jëkkëram sa jëkkër su waxee dara bu ko tontu te moo boobu kàddu boobu ñuy teg ci kawam aussitôt loolu mooy déranger ku góor gi loolu ku góor su koy dégg lu bëri day jàpp ne que jabaram wàccul. maanaam daal mun ngay defanteeg sa jëkkër mais pas di ko parce que xam nga defante dafa bëri ay façon defante bi nga xam ne mooy ay daakasante mu wax nga tontu. du defante boobu mooy vrai defante. vrai defante si leneen la. waaw danay gis yi ñàkk fayda souvent lu ñàkk fayda ci kër danay gis ku nga xamante ne borom këram daf koy ne foral jouet bi daanu mais femme bi il faut mu am lu mu ci teg non di jarul for parce que xale bi daf koy jëlaat. te bu la nee foral mun nga for rek. mun na for rek. waaw wala na ne ko man koy def léegi. waaw yem fa. jàmm na ñooy. loolu la ñu bëgg ñoom bëgguñu suñu waxee dara suñu demander une action ci jigéen bi ku jigéen di si teg baat. parce que nag borom kër tamit maanaam dafa am kàddu. nit daal soo ko xësee ba nangu mu nekk sa kilifa am na solo trop na won ko te ci geste yi ndaw yooyu la góor di seetloo vraiment ndax jabaram wàccee na boppam wala déet ñu bëri ñu ngi koy xaaree ci dans d'autres circonstances. te yaakaar ne question bu génn na toog bu joxe sa avis ci lu ñu war a def fii man rek maay dogal ñu jàpp ne loolu mooy soumission fekk bu ñuy wax soumission góor du loolu la bëgg a wax góor bu muy wax soumission ci xelam dafa bëgg rek saa yi su joxee kàddoom su xësee ba tegu ngeen ñaar nañu wéet wala nañ nekk ak ay nit yu leen wër dana war a may dal déglu nangu wax bi soo amee sax loo ci bëgg a teg bàyyil ba le lendemain wala 6 heures de temps après ci beneen contexte na sànni sa wax bañ xëccaat indi waxtaan bi mel ni dana bëgg a defante. xale jigéen léegi dañoo mën tontu de. torop moo tax ma bëggoon tey ñu wax ci domaine boobu parce que ñu am dégg-dégg bi parce que góor nu muy xalaatee ci wax yenn mooy ak jigéen nu mu koy recevoir information bi dafa am confusion yi bëri te dañu ñu ñëwaat sax ci yeneen émission avec d'autres mots d'autres termes qui sont employés. man daal li ma jàpp si li nga wax mooy xale jigéen yi ñiy sëy dañuy moytu tontu surtout ay tontu yu ñagas seen borom kër dañuy moytu yow defante si wàllum ay waxante sànnante ay kàddu alors que sa borom kër amaana soxla na yow nga won ko ni moom mooy sa kilifa nga won ko ni moom dina la wax dina la digal nga topp dina la tere nga bàyyi loolu du def rek lu dul moom gën koo dooleel si mu jàpp ne que am na koo xam ni moom jiite na ko. ndax suñu borom moom moo def loolu moom mooy sa borom kër ba pare tamit day xarit dama gis ne léeg-léeg affaire bi am nga tubaab bi dafa am benn xam-xam bu ñuy woowee intelligence émotionnelle. tout à fait. intelligence émotionnelle mooy nit ki xelam mu koy nàmm di ko daas si wàllum yëg-yëg. léegi intelligence émotionnelle boobu soo koy jàngat daf lay jox ne yow. nit ki dafa war a xam boppam. nit ki dafa war a gérer boppam waaye nit ki li ko wër tamit daf ko war a xam nan la siy jëflante nit ki ñi muy jëflanteel tamit kenn ku nekk daf la war a jox a xam loolu yëpp si intelligence émotionnelle léegi si intelligence émotionnelle boobu dina am foo xam ne yow di nga fa toll sa borom kër wax doo si teg baat. waaye am na foo xam ne boo fa tollee. yow soo waxee du teg baat. exactement. exactement mu jox la benn anecdote benn femme bu accouché jëkkër di dem jëndal ko benn berceau mais berceau bi mu jënd genre lii bu ndaw la daal lii bu mu jënd du pour bébé pour animaux la. pour bàyyi ma la du pour nit. du pour nit mais jekk na rafet na duwee na tellement que danay jàpp ne lii bébé liir bi doog a judd mun na ci tëdd
borom kër gi persuadé que li mu indi lu baax la mais am intelligence émotionnelle vu que femme bi xam na ne jëkkëram kontaan na ci achat bi mu def te yéene na ko doomam mu rafetal ko rek jël ko teg neexal ko sax su ñëwee mu teg ko ci wetam teg ci bébé bi te femme bi depuis le départ xam na ne bii du bu baax bi. mais nekkul di ko prouver di ko wan ne que yow li na def achat bi na def baaxul du ko def. c'est ça de l'intelligence émotionnelle parce que dafa sentir yéeg-yéeg peine bu ku góor ki am effort bu mu def dem jëndi juum na ci jënd bi mais yéene bi. comme que yéene bi egg na foofu. dañ ko war a rafetal. après ci biir waxtaan noo leen di toogee bien après des jours. mun na ne bii de suñu amee suñu benn xaj bu ndaw de ce serait bien comme léegi bébé bi xajatu ci mën nañu ko teg fii rek pour suñu animaux. du froissé wu. déedéet. te dana gis ne que sama jabar ji de moom vraiment nangul na ma. dëgg la te sax xam nga li nga xam dafa am solo mooy mbir mi mun nga ko jaaralee fu ne. pour wax loo xam ni yiw la. dafay defar du yàq dafay indi gën a booloo mais xale jigéen ñi tey dafa mel ni ñoom defante bi ak diirante mbagg bi ñoom moom moo leen gën a yitteel Ndeye Khady joxal ma ñoom nen ne saane ñooñu joxal ma leen ñoom ay dénkaane leen xam nga ñoom bàcc génn bu ñuy wax bu si teg baat bu ko indil ay dàkkasante bu ko joxal ma leen dénkaane. dénkaane bi mu leen ci may daal mooy à partir de maintenant seen borom kër su waxee bu leen tontu ci saa si nangul leen ko déggal leen le silence mel ni que ànd na ci li mu wax na génn tranquillement dem defi sa leneen boobu laa ne mais dañ jàpp ko bu baax. lépp loo leen bëgg a tontu bu leen ko tontu ci saa si may leen temps 24 heures des fois leen doog a indi seen réponse ci yenn yi dana wane que yéeg-yéeg am na fi ñaar yooyu laay maye tey. ñaar yooyu am na solo sunu ay partenaires foog ñu gërëm leen ñoom CCBM gërëm waa xalima.com saa yu leen soobee mun ngeen dem jotaay bi ngeen seetaan ko foofu gërëm ñoom Binet Fall sunu ñawkat ak sunu ay techniciens ñoom Roxay Daba Mbodj ñoom Demba Seck ñoom Lay Sarr ñoom Bàccili ak Petit Dia ñoom Oumar Diop ñoom Tafa Sow mbooleem ñi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel ci àdduna bi yëpp ñoom Nene Sané ak ñoom Bàcc Génn ñoom Inandine les jumelles dig daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam.